Hello, 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 everyone. I hope you all have been doing well. Today, we will have two great champions as our guests. One is the previous 105 kg right arm East vs West world champion Oleg Petrenko, who, in my opinion, gave maybe toughest, maybe one of the two toughest ones. I'm talking about left arm. One was against to Alijan Muradov. One top match was against Ivan Matushenko, and the other one was against Oleg Petrenko. And now Oleg Petrenko with left arm, he's going for a world title against Betkili Oniani. Betkili Oniani is hello, Paulo. Hello. How are you? I'm good. How are you doing? Good. Is your beard a little bigger than usual? No, it's actually probably the same. I'm trimming that a little bit, but yeah. Okay. Maybe the camera is coming from a little bit down compared to before. Yes, probably. Yeah, that's why. Because beard is closer to camera than now looks normal. How are you? Good? Yeah, I'm okay. Good to see you. The arms, shoulder, everything. What are you hiding there? It's a You're little hiding cold something here. big there. It's I a see little. a super heavyweight. Now, yeah, I injured my back, so I'm Again? coming. Yeah, unfortunately. So I'm Okay, coming back. one It's was the okay. left bicep and now the No, back. it was the left elbow, and it was successful recovery. But now I got too strong on the elbow and too happy, and I started benching heavy, and I tore my back. I think time to bring everything to 90% with more reps instead Yeah, of those record breaking limit pushing. Yeah. yeah. That listen, it's time. That's it, right? There is Yeah. time for everything. Yeah. Hello, my Paula. friend. Hello, Oleg. Oleg, can you turn the camera sideways? Привіт, Олег. Радий бачити. Взаємно. Добре, та камера? Да. Так, добре. Yeah. How are you, Oleg? Good? Все добре, все добре. Добре себе почуваю. Everything is good. I feel good. Yeah, that's good. Yeah. Ви як? I was gonna say that like when I was young, like I was walking, I saw a tree that and then I would just jump and then do like this, like no warm up, nothing. Right now with two hands, I really need warm up like 20 minutes, and then I can do it with the two hands, and it may still hurt a little. Yeah, that's right. Listen, there is time for everything, right? Yeah. Yes, you gain some things, but you also lose something for sure. Absolutely. You are probably smarter. I don't know if we are smarter or we are not as brave as before. I don't know what it is. Right. A little more careful, probably. Yeah, you're right. Yeah, I'm sure that you also have things that like you have done when you are young, and now you are saying that you wouldn't do it now. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Anyway, so how is everything, Oleg? Going 95 kilo, is it healthier decision for you? Питає, як справи, і чи якщо ти йдеш 95 кілограм, чи це здоровіше для тебе, чи як ти думаєш? У мене все добре. Так, напевно, що як я скину вагу до 95, я краще себе буду почувати, швидший буду, виносливіший. Я зараз вже відчуваю, як мені легше дихати. Тому що більше 105 кілограм я набирав, мені було трішки тяжко. Мені здається, що зараз, можливо, ще не час більше 105 набирати. Тому це можливо, що в 95 я буду себе краще почувати, ніж в 105.
Yeah, Oleg saying, yeah, it's probably a good decision because now when I start losing a little bit, it's easier to breathe and I will be more endured and much faster, he said. So because, yeah, at 105 and more than 105, he said, I was a little too heavy. I was out of my breath faster. Yeah, I agree. I agree. I think it's just healthier, you know, because the cutter, he's like, I think he's around 100 kilo and he's just pushing himself to be 105 even more, you know. And I think at 100 kilo, he's like ideal weight. And then probably he's not super hard to make lower weight category. I mean, if Devon is making 105, Right? yeah, with Він, that він, height, він yeah. говорить, що да, каже, я погоджуюсь, що це, навірно, добра ідея, що ти так нормально в соці десь ходиш, і це твоя така вага комфортна, і це буде дуже легко там до 95 разів вже там. Каже, ну якщо Девон, якщо Ларат, каже, при його зрості робить 105, ну це, коротше, робить різницю, правда, зріст. Мені насправді не тяжко, я вже бачу, як я починаю скидати, просто частіше почав харчуватися, скажімо так, більше ПП. І кардіо підключив, і в мене вже там 103-104 кілограма. Я планую до 100, до 99 скинути, і тоді вже останній тиждень водою чисто так злити. Ну, думаю, вага моя на поєдинку буде біля 100 кілограм. Yeah, Oleg is agreeing. He said, I eat a little better. I watch what I'm putting in my body. And he's already right now at 103, and he's very slow. Will drop to 100 or 99 kilos. And then last week, he will just do a water cut and he'll be right as well. And how is the power, Oleg? How is the power? Like, do you like protect that power? Like, do you still have it remaining? Питає, чи твоя потужність, чи вона збереглася, чи трошки щось там втрачаєш по силових, чи все те саме є? Збереглася на даний момент. Я кажу, я навіть почуваю краще, мені легше дихати, я більш виносливіший, ну, довше можу тримати там статичні вправи. Я сподіваюся, що моя сила не впаде. Ну, моя ліва рука точно краще, ніж була 2 роки назад. Це 100%. Сильніше є. Добре. And he's saying that he's stronger for sure than, let's say, 2 years ago, and his power is not lacking. His power is still the same, and he hoped that it's going to be even better. But his endurance for any static exercises is much better already. Yeah. I was. Hello, Roman. Welcome, my friend. Hello, guys. Hello, Pablo. Yeah. I mean, for someone like Betkili, he will need that endurance. Like either he needs to like boom dominate, or he needs to be ready for a war. Because I know Betkili can pull forever. Енген говорить, що Беткілі може боротись практично forever, ну це нескінченно. І, значить, тобі треба буде або дуже виносливим бути, якщо зарубаєтесь, або набагато сильнішим, щоб прорубати на старті. Другий варіант мені більш підходить. Що, другий варіант? Yeah, Oleg saying that the second option is better, to be stronger and just to finish it from the go. Oh, yeah. I mean, yeah, that's the game plan, but you better finish it if that is what you are relying, you know, on. Like, yeah, we will see. And how does Oleg see his chances? Олег, як свої шанси оцінюєш? Я думаю, що я фаворит цього поєдинку. Олег, трошки голосніше. Я думаю, що я фаворит цього поєдинку. При всій повазі, що Беткілі зараз чемпіон, я його дуже поважаю, він великий чемпіон, це безумовно, але я думаю, що я виграю, і я думаю, що навіть цей поєдинок не буде дуже довгий. Okay. Yeah, Oleg is saying that with all the respect to Betkili, and he liked the guy and he respected he's absolute champion right now, but he thinks that he's favorite, Oleg is favorite in this match, and that this match will not be too long. It will not be too long. Yes. Oh, okay. That's good.
Oleg is learning some you know competition, not trash talk, but just being challenging. Yeah, that's good. Roman, can you reach out to Betkili if he has any problems to? Sure thing. So Oleg is very confident. Yeah, I don't know. Oleg, I don't know how my confident. translation sounds, but I heard it. He is confident. Yeah, I mean, I heard what you said. I can imagine that if he is saying that the match will not be that long, let's see what his Betkili's response to that. Yeah. Олег Енгін говорить, що молодець, трошки навчився. Каже, це ще, звісно, не трешток, але вже так трошки там десь щось. Ага. Ну я дійсно так вважаю, що я фаворит. Oleg is laughing that I commented about it's not a trash talk, but you're learning a little bit. Yeah, challenging. He's like, no, I really think that I'm favorite. Okay, let's see. I don't think Betkili is someone to be underestimated, but he says that he's not underestimating. He just No. thinks that he's very good. I mean, Yes. himself is very good. He did say it. Він говорить, я чув, що Олег сказав, що так, повага і що я не недооцінюю свого суперника, але каже, треба бути дуже акуратним. Betkili – то серйозний дядько. Звичайно, я це розумію. Я навіть зараз почав часто спаринувати з Олегом Жохом, щоб провірити свою форму. Олег нещодавно боровся з Betkili, тому по ньому можна багато що судити. Oleg saying that yeah, he knows and he's not underestimating him for sure. That's why he started his training and preparation, lots of sparrings with Oleg Joch, because they used to pull not too long ago, and he's getting ready very serious. Hello, Betkili. How are you? Fine, and you? Good. Very good. Okay, but can you tell him that he's training with Oleg, but like, does Oleg think that the style and handle Oleg is different than Betkili? The training still helps his hand, probably, right? But what if the match goes inside? Олег питає, каже, ну так, я розумію, що ти з Жохом тренуєшся, але чи ти не думаєш, що це конкретно взагалі інші стилі, інші руки і все взагалі по-іншому? Каже, а якщо всередину закрутитись? Звичайно, я це розумію. Просто в мене невеликий вибір спарринг-партнерів. У мене Олег Жох є один з найсильніших в Україні зараз на ліву руку. Є Вадим Стецюк, якраз стиль похожий до Betkili. Вадима Стецюка, я думаю, знаю. Ігор Пасєка. Оце Ігор Пасєка і Вадим наближені до Betkili стиль, і я з ними спарингую, так. Так, я розумію, що, можливо, прийдеться боротися, хоча я не дуже. Oleg is saying that, yeah, absolutely, I understand that. And Oleg is not only a sparring partner for me. There is Vadim Stetsuk and Paseka, and I do my homework with all of them whose styles are closer to Betkili. But he said Oleg is one of the strongest left-handers in Ukraine. And there is not too many options, and that's what I got. And Betkili, I have to say this, and this is not post-steering, but I have to say it. Oleg Petrenko, before you came, said that he thinks you are very strong, and he, by no means, he underestimates you, but he says that he's gonna win, and the match will not be long. What is your response? Betkili, სანამ შემოგვიერთებოდი შენ, მანამდე ოლეგმა განაცხადა, რომ აი იცის რომ ძლიერი მოწინააღმდეგე ხარო, რა თქმა უნდა, ერთი წუთითაც არ ასე ვთქვათ, აფასებს შენს ძალებს არაადეკვატურად, თუ ანუ იცის რომ ძალიან ძლიერი მეტოქე ელოდები წინ. თუმცა დარწმუნებული არის, რომ მატჩს მოიგებს და ისიც დასძინა, რომ მოიგებო, ანუ მალეო რა, ანუ დიდხანს არ გეძლება მატჩი. რას ფიქრობ? ლოგიკური არის
მალე მოგებით სურვილი რო აქვს, იმიტომ რომ გამძლეობა მე მგონი არც აქვს, მაინდა-მაინც კარგი და. რავი, მე ვფიქრობ, რომ ოლეგი ძალიან ძლიერი მეტოქი არის. ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, ვინც შემხვედრია ალბათ დღემდე. რავი, ვფიქრობ, რომ საინტერესო შეხვედრა იქნება. Likewise, I also reckon that Oleg is very, very tough and strong opponent. I believe the competition will be great, match will be great, and I find it logical that he hopes and thinks that match will finish sooner rather than later because of his endurance and lack of hopes of himself to be more endurable than I am. So I believe his approach is logical, but table will show he's good opponent, strong opponent, but match will be tough. So it means that like what Oleg says is logical because that is his only chance. And by saying that it's gonna be good match, but a tough match, but he's implying that he's gonna win because it's gonna be a tough match, not a short one. Yeah. Yes. He did not specifically said that's Oleg's only chance, the but conclusion. Yeah. That's where he was going to say that. Yeah. He said it in a very nice and diplomatic way. Polite way. Yeah. Paulo. Олег, да, він говорить, що так само повага. Каже, так, я знаю, що Олег дуже серйозний, потужний опонент. І каже, і це логічно, що він так думає, що він виграє, через те, що всі, хто приїжджають виграти, але говорить, я в принципі теж готовлюсь. І це буде складний матч. І в такому... В складному матчі, каже, моя витривалість, напевне, буде краща, ніж в Олега, і тому я сподіваюся, що я виграю. Я бачу по камері, що Betkili готовий. Та тут великий такий. Oleg is saying, yeah, I can see that Betkili is getting ready. On the camera, he looks huge. Tell him to look at the mirror. Look at him. Oleg looks this big, you know. Він говорить, подивись в зеркало, каже, ти виглядаєш от такий здоровенний. Let me quickly also translate. Okay, yeah, go ahead. He asked what you guys are talking about. Betkili, ეს ანუ რო გადაუთარგმნა შენი ნათქვამი პავლომ ოლეგს, ოლეგმა თქვა რომ ეთყობაო რომ კარგ ფორმაშიო რა ვიმძე ეთყობა რომ სერიოზულად ემზადება მატჩისთვის რომ ეხლა თან ტაზეც რომ რაღაცა ის ჟაკეტი გაიძრე რაღაცა ისე გამოჩნდა რომ აი რაღაცა თელი შენი მითხარ რა ქვია არსენალით კამერაში ჩანხარ და დიდი ჩანსო და ვერე მაგაზე ენგილმა უთხრა რომ შენ თვითონ სარგეში ჩაიხედეო რა ოლეგს უთხრა რომ შენც ხო დიდი ხარ და მაგაზე მივხვდია ზუსტად იმხელა ვარ ამ ხელაც ვიყავი და ზუსტად ისე ვარჯიშობ როგორც აქამდე ვარჯიშობდი და ალბათ მოიჩვენა რატო არ ვიცი I'm practically the same that I competed last time. Same size, same weight, same commitment. I'm just trying and getting better. I'm not sure. Maybe he thought I am bigger because he got intimidated by me. Not sure. Or maybe he thought that I'm weaker than he actually realized I am. So not sure. Not sure why he said I'm big. So I'm same size as I was last time. Говорить, не впевнений, що Олег так думає, може так виглядає просто, але каже, я точно такий самий, як минулий раз при підготовці, точно, каже, такі самі вага і розміри, все те саме. Так може сталося, близько камери стоїть. А скільки, яка вага зараз Betkili? He said maybe the camera was a little too close, that's why it appears too big. And he's asking, what's your weight, Betkili? Betkili, ანუ შეიძლება კამერაში გამოჩნდა ისეო, რომ კამერა ახლოს იყო და გამოჩნდა დიდად და წონას გეკითხება, რა წონა ხარ ეხა ამ წუთის? 100 კილო. თვითონ რამე? How about you? 100. А ти скільки? 100 кілограм важить, а ти скільки? 104, 103. 104. 104 ვარ მე. Okay, Betkili is 100? Yes, yeah. Betkili is 100 and Oleg is 104 as of right now. Okay. Let's see. And Oleg, how is your sparring with Zog? Як проходять твої спарринги з Жохом? I know that Zog told me that you were too strong for him before he pulled Betkili.
But is it still the case when you are losing weight? Каже, я знаю, що Жох казав, що ти для нього засильний ще до того, як він боровся з Беткілі. Питає, чи так само все лишається, чи щось там змінилося? Ну, останній раз, коли ми боролися, приблизно те ж саме. Те ж саме, так. Ну, Олег досить сильний, просто я знаю, як з ним боротися. Угу. Мені достатньо. Yeah, Oleg is saying that last time they pulled it was staying pretty much the same, and he said, "Yeah, Oleg is very strong, but I know how to pull him." So it's same situation. So same situation. Okay. Okay. Can you ask Betkili my question to Petrenko, what his answer? And does it mean anything to Betkili that Petrenko is dominant against Zhok? Sure thing. Betkili, ეხლა ამათ მაისაუბრეს ასე, რომ ენგილმა კითხვა დაუსვა. წინაზეო მეო ჟოხმა მითხრაო თვითონო ჟოხმაო, სანამ ბეტკილთან ხელს გადავწევდი, ანუ ბეტკილის შენთან გადაწევისთვის როცა ემზადებოდა რამოდენიმე დღით ადრე, ოლეგ პეტრენკო ჟოხმა თვითონ მითხრაო, არისო ჩემთვისო ზედმეტად ძლიერიო მარცხენაზე. ხო და მე აი კითხვით მიმართა პეტრენკოს, რომ ეხლაც ეგრეაო შენი წონის დაკლების მიუხედავადო, პეტრენკოს კითხა და პეტრენკო მიუთხრა, კიო, ეხლაც რეალურადო დომინანტურად უგებ ჟოხსო, იმიტომ რომ ვიციო იმას ხელი როგორ გადაუწიო რა, ასე ამ კუთხით ასე თქვათ მიაწვა რა და ანუ არაფერი არ შეიცვალა რეალურად, ენგის ამის თქმა უნდა რომ არაფერი შეიცვალა, პეტრენკო ისევ დომინანტია ჟოხის წინააღმდეგ წონის დაკლების მიუხედავად და შენ რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით, რამეს ცვლის შენთვის ეს თუ არ ცვლის? რავი, ჩემთვის არაფერს არ ცვლის, დავიწყოთ იქიდან, რომ რა წონა ამას აქვს, ჯერ დაკლებული 104 კილო თუ არის და წონის კლება არც მგონია, რომ ძალიან ისე იმოქმედებს კინ პეტრენკოზე. მე წონის კლებაში დიდი გამოცდილება მაქვს და რავი, რომ დამიკლია აღდგენაც საკმაოდ კარგი მქონია და ვიცი, რომ თავისი წონის კლება მის ძალაზე ძალიანაც არ იმოქმედებს. მაგრამ რა ვიცი, ოლეგისთან კიდე რა სპარინგები ქონდა, არ ვიცი. So practically doesn't change much anything for me and my assumptions and estimations towards my match against Oleg Petrenko. First of all, he's like he said 104, so practically there is not much changed, I guess, I'm assuming. But even if Oleg is 95 and pulls against Zhokh, I believe that such a weight drop will not play huge role in Oleg Petrenko's case. He will still be strong and dominant. That's what I believe. So because of this, it doesn't change anything for me whether Petrenko is still strong or not, regardless of losing the weight, because I would never estimate or assume that Petrenko would get weaker just to drop the weight down to 95 kg. So I'm expecting him to come strong. And Oleg, Betkili said that it is going to be a tough match. He disagreed with you that it will be a short super match. And what if it goes to a long battle? Then in such case, how you see your chances? Олег, Беткілі сказав, що він трошки не погоджується з тобою, що це буде такий швидкий матч. Він все-таки думає, що зарубаєтесь і буде довга заруба. І Енгін питає, як ти вважаєш, які шанси в тебе проти Беткілі в довгій зарубі? Ну, це зрозуміло, що Беткілі розраховує, що він зупинить мене і ми будемо довго боротися. Я думаю, що в мене є шанси, тому що менше, ніж у нього в довгій зарубі, скажімо так. А чого є шанси? Тому що я тренуюся, багато борюся в довгих поєдинках, багато тримаю статично, готую себе як план Б до того, що прийдеться довго боротися. Мій крюк досить хороший на лівій руці. У мене на правій є багато таких травм вже набутих, а на лівій менше. На ліву я менше боровся. Здорово. Тому, ліва, вона може трішки слабша фізично, але не болить ніде, то я думаю, це перевага. Тому, в принципі, я готовий боротися. І, легкий матч точно не буде, це я впевнений. Ні для Беткілі, ні для мене. Але я сподіваюся, що виграти
принаймні перші раунди швидко. Oleg is saying, yeah, absolutely, he's right, and he hoped for a long match because yes, he known for his endurance, but lately I've been working on my endurance. I've been preparing for him to endure him. He believes that first few matches anyway he will be dominant enough to finish them fast, but he said my hook on the left is very good and my left arm is very healthy, and if compared to my right arm it doesn't have that many injuries, and it's maybe not 100% compared to my right arm, maybe a 90 something. It's a little bit weaker, but it's much healthier. So I'm very confident in my arm. Plus, my preparation is mostly endurance right now. Okay, but he said that he is like 90% or something like that compared to his right arm. But he still has 1 month, and he has been training right because he's in a left arm match after Alijan match. So now, like when you have your right arm ready, pulling a year long, 1 more month of preparation doesn't really mean anything because you are already trained well. But when your left arm is coming from behind, then that 1 more month can mean something different compared to the other arm. So does he think that he will also increase his strength because of his left arm not being active and just coming back, Як ти думаєш, Олег, то, що ти весь час зараз бомбив свою праву руку, мав багато матчів, вона просто якби стомлена, а ліва, в принципі, відпочивала, і ти почав її так активно тренувати. Ти думаєш, за цей місяць, що в тебе залишився, чи є така можливість, що твоя ліва настільки спрогресує, що вона стане, можливо, навіть сильніша від правої? Чи ти думаєш, що так багато не доженеш? Я ліву постійно тренував. Просто не виводився на пікові ваги. Скажімо так, якщо ліва там на 90%, то права була на 100%. Але оцих 2 роки, що я не боровся на ліву, я постійно тренував її. І боровся також. Не знаю, не впевнений, чи вона там буде прямо як права, але зараз я себе почуваю добре. І по силових вже наближено до піку правої. Наприклад, в правах на кість, в мене ліва кість краще працює, ніж права. Тому що права була травмована в 21-му році, і ліва набагато краще працює. Oleg is saying that he'd been always training the left arm also. He just did not, it was unnecessary to bring it to the peak form. So he was keeping that, let's say if he was picking his right arm at 100%, he was keeping his left around 90%. He said, I'm not sure if I can bring my left overall to the peak form of right, but I will be very close. But he says, for example, my wrists, my left wrist is much better on left than on my right because right was injured. And as he said before, his left is very much healthier. He said, my wrist left is better than right. So he said, it's a little hard to say, what are we talking about? Maybe you quickly, shortly translate to Betkili quickly, and then I ask another question. Betkili, მოკლედ ახლა მთელი ეს დრო დაუთმეს იმას, რომ როგორ ფორმაშია ოლეგის, ასე ვთქვათ, მარცხენა ხელი და განსაკუთრებით ხაზი გაესვა იმას, რომ ოლეგმა თქვა, რომ მალე მოვიგებო. მე შენ ხო თქვი, რომ მაგის იმედი უნდა კონდეს, თორე გამძლეობის ვერ გაკაჩავს იმდენად და აი მე მაგაზე ჩაეკითხა რა და გამძლეობაც მაქვს მე მეორე გეგმა თუ რეალურად თუ ახლა მე ჩემი ძალის მარცხენა ხელის ძალის ყოფილი ვარო, იმიტომ რომ მარჯვენას უტოლდება დაახლოებით 90%-ით და ალიჟანის მე მაგას მარცხენა ხელი არ გადაუწევია და მოკლედ მარცხენა ხელის ძალაში ყოფილი ვარო და მთელი ძირითადი ასე თქვა დატვირთვა მიდისო რომ გამძლეობა გავაუმჯობესო მარცხენაზე, ანუ ვემზადები იმისთვის რომ გამძლეობაში წავა ბრძოლაო რა, ანუ მაგსო ასე ვთქვათ გეგმა ბეთო რო იტყვიან რა, თორე მალე მოგება თქვა გამძლეობისთვის და დიდი ხნის ბრძოლისთვის ატვემზადება ის ვერ გავიქ. გამიმეორე რას თუ აპირებს? მალე მოგებას თუ აპირებს. So as I was translating to him, I was practically almost finished. He was like, if Oleg is so sure that he's gonna end up winning short times, why is he training for endurance?
because Oleg said that he is training for his endurance. Probably plan B, plan A, plan B, but let ask to himself. Yeah, Probably. I will ask, but he already answered that when he said that he's pretty sure that first few matches he will win fast, but he's training for endurance in case that then. But For a I can later round. I can re-ask, but he already kind of answered. Okay, if he asks, Okay, then I will just quickly tell the answer to Betkili. ანუ ესე იგი რაღაც თარგმანის პროცესში, როდესაც ოლეგი საუბრობდა, მაგ კითხვაზეც რეალურად გაცა პასუხიო პაულმა თქვა. მოკლედ, ანუ პირველ ორ რაუნდს ველიო რომ მალე დავამთავრებო, მაგრამ მერე უკვე გამიჭირდებაო და მაგით ვემზადები გამძლეობაში. Anyway, so I want to ask Betkili, was Betkili surprised when I offered him this match? Was he like, oh, okay, finally I cleaned the category and I was gonna go up to 105, and now Engin brought someone from 105 and probably tougher than anyone who has met so far. Betkil, შენი ემოცია, შენი რეაქცია, შენი შთაბეჭდილება აინტერესებს, როდესაც პირველად გაიგო, რომ ეხლა უნდა გადაუწიოს ოლეგსო 95 კილოშიო. ორი ვარიანტი მაქვს, ჩემი აზრით, რომ ასეთი ემოცია ქონდა. პირველიო, რომ როგორც იქნა გავინაღდეო, ჩემი კამარი 95 კილოშიო. ან მეორე ვარიანტი არისო, რომ მე ხო ვაპირებდიო ისედაც 105 კილოში ასვლასო რა და პირდაპირ მაჯახებს 105 კილოს ასე ვთქვათ კატეგორიის ერთ-ერთ ფავორიტს 95-შიო და ჩემთვის შეიძლება ყველაზე ერთ-ერთი რთული მატჩი და მეტოქე მელოდებაო. ანუ ამ ორი ვარიანტი და რომელი იყო? ჯერჯერობით ისეთი მეტოქე არ შეურჩევია ჩემთვის, რომ ეგრე მეფიქრა, როგორც პირველად მითხარი. ჩემთვის მოულოდნელი იყო ეს სიმართლე რო გითხრა პეტრენკოს გარდა ბევრს ველოდებოდი რომ შემხვდებოდა, მაგრამ 105 კილოგრამში უფრო ველოდებოდი რომ მომიწევდა ან პეტრენკოსთან ან პრუდნიკთან გადაწევა. და რავი, რაღაცნაირად სასიამოვნოც არის ჩემთვის. ეს შეხვედრა რომ შედგა. მაინც მომიწევდა გადაწევა, გინდა 5-ში გადავწიო, გინდა 95-ში. Right. Well, regardless of the weight category, I was expecting to pull Petrenko relatively soon, but I'm happy that it's happening at 95 kg. I'm somewhat really excited for it and happy. But me being, my reaction has never been so that once I know my opponent, I would be like, oh, I'm definitely gonna secure the belt. I have never had opponent so far that Engin throw at me that would cause such a reaction in my mind. So they were always tough for me, and so is Petrenko, and I'm really excited to have the match against him this soon. Let me translate for Oleg a little bit, okay? Just 5 seconds. Олег, Енгін спитав, кажучи, я тебе трошки здивував, коли ти вже думав, що все, капець, я вже всіх виграв 95, а я тобі раз і сюрприз, і колега підсунув. Каже, він відповідає, ну ні, каже, я все одно знав, що ми з Олегом зустрінемось, чи в 105-й, якби я пішов наверх, чи, каже, в 95-й, коли Олег прийшов до мене сюди в категорію, каже, ну я, каже, дуже задоволений, що це все-таки в 95-й відбувається, каже, і, ну, я, в принципі, каже, ніколи не дивувався там, що хтось там був слабіший або сильніший, каже, слухай, на такому рівні всі опоненти були достойні і сильні, так що, каже, якогось там, що ой-ой-ой, не було, каже, і я якби завжди знав, що з Олегом ми зустрінемося. Я думаю, що в 95 краще. Я теж згідний, що в принципі всі сильні і з всіма треба боротися. Тут нема слабких на такому рівні за чемпіонство. Yeah, Oleg saying the same. Yeah, absolutely. He said we have to pull everybody, and on this such a level, there is no weak people. Everybody is strong and everybody is good. Betkili, in the chat, people are talking about how serious you are. Some people say that you have never smiled in your entire life. So do you think that if we put 6 of the same photo of you and like 6 of them, and then if you would write Betkili when he is happy, Betkili when he is angry, Betkili when he is excited, Betkili when he is, I don't know, like, do you think that would
there would be right thing to do. Just joking with him. Yeah. That's a funny thing. Betkil, chat-ში ჩაწერა ეხლა ხალხმა უყურებს ხალხი გვიყურებს და კომენტარებში წერენო, ლაივში გვიყურებენო, რომ ბეტკილიო თითქმისო არასდროსო ავაშარით არ გვინახავსო ეკაცი გაღიმებულიო. სულ ისეთ დასტოინი რაღაც სერიოზულიაო და მე ენგინმა გეხუმრა, რომ კაცურათო გითხარი, ახლა შენ რო გადაიღო 6 ფოტო, ასე რომ დაალაგო 6 ფოტო და 6 ფოტოში ერთნაირად ხარო. და რო დააწერო ერთიო გაბრაზებული ბეტკილი, მხიარული ბეტკილი, მოწყენილი, დადარდიანებული, რა ვიცი, იმედით. But the same exact post. Same exact post. Yeah, that's what I said. Yes. ანუ ყველა ფოტოში ზუსტად ერთნაირად ხარ, მაგრამ რეალურად ყველა ფოტოს თავთავისი ემოცია აქვსო და სწორი იქნებაო ასეთი რაღაცა აღწერაში, რომ დავურთო მაგ სურათებსო. დალის გაცნებას ეჯობია კიდე. რის გაცნებას ჯობია? დალი ციცილს ეგრე ჯობია თქო კიდე იგივე ფოტოზე რო დავაწერო რომ He said that if I have to smile or laugh, how can I say, forceful way, I would rather just not laugh at all, you know. So it has to be really funny. Does he ever smile naturally as well? და ოდეს მე ისე თუ იღიმიო მართლა ანუ თუ იცინიო თუ ახლა ჩვენი Right now I'm smiling. Oh, this is his smile. Okay, that's good. Good, Betkili. Yeah. Tell him not to take it wrong. We love Betkili. გვიყვარხარ ანუ არასდროს არ გაგვიგო და ვიცი არც გაიგო რა თქმა არა Олег, вони просто трошки знущаються з нього і жартують. Там нема що перекладати. Хтось написав, типа, Беткілі колись взагалі посміхається. Ну, і вони там, типа, давай, каже, запостаємо 6 фотографій однакових з Беткілі. Це, каже, задоволений, це незадоволений, це щасливий. ეს მეცის დაწოდის პოდკასტს რო უყურა მაშინ იცინოდა თქო უთხარ He wants to tell you that when he watched Hermes and Michael's podcast, he was laughing. He was laughing, yeah. Betkili, give us a favor. When you are laughing, do a selfie and send me. I will share with the community. პირადად გამომიგზავნეო მე WhatsApp-ში ჩამიგდეო შენ რო იცინი ხარო შენი სელფიო და მე გაუზიარებ სამყაროს უკლავ ჭიდისასო რა. მოგიგზავნის. Yeah. Sure thing. You can expect. That's good. And Betkili, this is right now, imagine it is February 16th. And where will the 95 kilo world champion belt be? Petki წარმოიდგინე დღეს არის 2025 წლის 16 თებერვალი. ვის წელზეა შემოხვეულიო 95 კატეგორიის ქამარი მარცხენა ხელზე? ჩემ წელზე იქნება ალბათ ჯერჯერობით მე მაქვს და სხვის წელზე რატომ უნდა წარმოვიდგინო? It's gonna be around my waist. It is right now currently around my waist, the belt. And you will stay there. I'm seeing February 16, it will be the same waist. Same waist. Okay. Ბევრს ეგონა ისე იმ ქამრის წაღება ძალიან მარტივი სამუდამოდ დატოვება ტაინოვისთვის ძალიან მარტივი იყო როგორც ფიქრობდა. ოლეგსაც საკმაოდ მარტივი ეგონა ჟოხს იმ ქამრის წაღება 85-დან 15-ში ამოვიდა, მაგრამ რა ვიცი, არც ისე მარტივი არა მაგ ქამრის დაპატრონე. Both of my previous opponents may have thought that it's easier to take the belt as it turned out to be. For instance, Taino may have thought that it's not that hard to keep the belt and win the third time, but I proved him wrong. And also Oleg, even though he beat me at 85 kg, he thought that it would be maybe easy to take the belt again at 95, but I proved him wrong again. So we'll see. Okay. Maybe Paulo? Yeah, about the belt, where the belt will be? Same question? No, I mean, you can translate what he said first, okay. And then you can ask the same question, and then I will ask him one more thing, and then we can forward. Wrap it up. Okay. Олег, значить, Енгін спитав, каже, Беткілі, представ собі, що це лютого 16-го. Де ти бачиш белт? Де ти бачиш той ремінь?
Він каже: ну, значить, я так собі раз подивився наперед. Каже, я бачу його навколо тої самої Італії, навколо він є зараз. І пізніше прокоментував, каже: слухай, ну в мене було вже пару суперників. Вони теж думали, що вони можуть виграти. Каже, я цей раз теж Олег думає, що він виграє. Каже, але я постараюся, я доведу всім, що Олег зараз помиляється, що Белт залишиться там, де він є. Ну я розумію, Беткілі, в принципі, я теж їду перемагати. Я думаю, що він це розуміє, що я їду забрати цей пояс. В нього в країні, в нього виграти. Так, це буде непросто, можливо, але це буде якраз смак перемоги кращий. Окей. І от Енгін тебе так само питає, каже: а тепер ти загляни в майбутнє, каже, в 16 лютого. І да. Понятно. Yeah, Oleg saying that, yeah, listen, he said, I am going there to win also. We're both going there to win, but in his country, it's not going to be the easiest way for me to win it, but I will prove that it's possible. Yeah. Okay. Another question to Betkili. Betkili, do you think that as of now, Petrenko is the toughest opponent that you will be meeting so far at the East vs West? Under 95 kilo, do you see anyone who could be a tougher opponent than Petrenko? Got you. Betkili, Petrenko 95 კილო კატეგორიაზე ხაზგასმით საუბარი. 95-ში პეტრენკოზე რთული მეტოქე თუ გეყოლება ვინმეო და თუ თვლიო რომ პეტრენკო არისო შენი ყველაზე ძლიერი მეტოქეო რაც კი ყოლია. სამომავლოდ მეყოლება თუ არა, არ ვიცი, სიმართლე რო გითხრა, რთული არის ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ფიქრობ რომ დღემდე ვინც ყოლია და ვისაც შევხვედრილ ვარ, იმათთან შედარებით უფრო რთული მეტოქე იქნება ჩემთვის. ანუ არის ვარიანტები რომ პეტრენკოზე რთულიც შეხვდეს, ამას გულისხმობ. მომავალში შესაძლებელი არის რომ შემხვდეს. მე პეტრენკოს შესაძლებლობები ჯერჯერობით არ ვიცი, პირადად არ შემხვედრია არასდროს შეჯიბრზე და შეჯიბრის მერე უფრო უპასუხებ მარტივად ამ კითხვას. For me, it would be easier to answer the question once the competition is done, because I have never actually felt Petrenko's left arm, how strong it is. So, judging by my assumptions, I would say that yes, definitely Petrenko is so far my toughest opponent. However, there could be someone even stronger who could come down to the 95 kg and be stronger. But like I said, I don't know Petrenko's hand 100%. I'm not sure about me saying that Petrenko, someone could be even stronger than Petrenko in 95 kg. Okay, but not sure. The person who can come down and be stronger than Petrenko, then it could be probably Alijan. I mean, Alijan, I will ask him. Alijanზე რას ფიქრობ? აი თუ მაგალითად Alijanმა დაიკლო და 95-ში ჩამოვიდა, ალბათ ეგ იქნებაო პეტრენკოზე ძლიერი, აბა სხვას გულისხმობსო. ანუ ვის ფიქრობს? ტონის კლება ისე როგორ მოქმედებს, არ ვიცი, ისე სხვათა შორის დავაკვირდი, რას იცი, როცა პეტრენკო და ალიჟანი წევდნენ, წონები და რაღაც მონაცემები ჩამონათალი ხო აქ ხარდები. და მან ალიჟანის წონა 95 კილო ეწერა. და შეიძლება 95 მომოუგო 105, არც ეგ არ გამორიცხული შეცდომით თუ არ იყო დაწერილი. Important thing is that weight loss affects athletes differently, so that's another factor to consider when we are talking about, let's say, Alijan dropping down the weight and be possibly stronger opponent than Oleg could have been for me. However, one thing I noticed, maybe production team made mistake, or maybe there was no mistake and it was really like this, but when Alijan and Oleg pulled each other, lefty, there was weight for Alijan was written 95 kg. So I would not be even surprised if 95 kg Alijan managed to beat Oleg, but probably it was mistake, like some technical issue. Possible. I need to check my notes, if it is how it is. And another question, Betkili, if you win this match, would you like to pull at 105 as your next match?
ანუ შესაძლებელია მართალი ხარო, იყო ხარვეზიო ამ 95 კილოზე ალიჟანთან, უნდა გადავამოწმო, ზუსტად არ ვიციო. ეს მატჩი რომ მოიგო, გინდაო 105-ში გახვიდეო? შემდეგი განაწილება. Gladly, I would gladly pull 105. პარალელურად თუ შევძლებ ორივე კატეგორიაში ბრძოლას, კიდე 95-ის დატოვებას არ ვაპირე. I'm not gonna leave 95 kg, definitely not. This category is mine. However, I would gladly take the opportunity if it's given for me to compete at both categories. Both categories, yeah, this is what I was thinking. And Oleg, who would you like to pull right arm at 95 kg? We have Irakli, we have Rustam, but it's your countryman. We have Tatachings, we have Kanai. Like, who would you wish to pull? What do you think your chance is to win the world title in 95 kilo with right arm? Let me translate real fast what the previous conversation was about. Yeah. Couple seconds. Довго говорили, Енген питав у Betkili, чи він захоче пізніше, якщо він виграє цей матч, боротись в 105-й категорії. Він сказав, що він, в принципі, залишиться в 95-й, але якщо він йому запропонує боротись в двох категоріях одразу, то він, звичайно, погодиться і на 105-му. Це так дуже коротенько, що він... Значить, а питання було таке до тебе в 95-й категорії. В мене, каже, є Іраклі, в мене є Рустам на праву руку, в мене є Тат Хатчинс. Каже, як думаєш, з ким хочеш боротись і як ти думаєш, чи є взагалі шанси в тебе для того, щоб виграти ще й праву руку тайтл? Ну, я думаю, що в мене на праву руку навіть, можливо, більше шансів, ніж на ліву руку. Тому що Тода Хатчинса Дадікян вигравав, я вигравав Дадікяна. Іраклі вигравав Онарабаєв, я вигравав Онарабаєва. Тому, ну... Okay, I understand. Engin understood. Yeah. Me too. Я думаю, Do you guys need any translation? I beat with Tatashings. I beat Ongarve with Irakli. But listen, it doesn't always work that way. Sometimes A beats B, B beats C, C beats A, and sometimes 105 and 95 different, and nobody gives you the belt without actually putting your elbow on the pad and pinning your opponent 4 times. So does he think that he doesn't have any interesting opponent there? Is what he thinks. Олег каже, так, ти ж знаєш, що так не завжди працює, там один другого побив, там стилі різні і так далі. Каже, і ніхто тобі, звісно, ремішок не натягне на живот без того, щоб ти поставиш лікоть на подушку і притиснеш свого опонента до другої подушки. Каже, то що, ти вважаєш, що в тебе там таких цікавих опонентів немає? Ні, я вважаю, що є цікаві опоненти. Я просто відповів, що чи в мене є шанси, тому я хотів сказати, що в мене є великі шанси, я вважаю. Звичайно, що легко не буде, тому що Іраклі, мені здається, спрогресував. Ну, і Тот Хатчин зараз ми побачимо. Я навіть не можу сказати точно, хто переможе. Мені здається, що Іраклі, але Тот Хатчин може. Я вірю в те, що він може побороти Іраклі. Ну, Рустам там ще є, так? Рустам, Полулін. В принципі, в мене є така ідея зараз здобути перемогу на лівій руці, і тоді ще і на правій в 95-й категорії стати абсолютним. Ну, це такі, поки це залежить ще від поєдинку на ліву руку і від Енгіна, чи він запропонує мені на праву руку в 95-й. Engin, Oleg saying that, I have a plan or maybe a dream to win this match, and then if you will... Double title? If you will propose, he said, it's very interesting. All of them are very interesting and very strong. And he said, I understand. And I just said that my chances winning both and right arm also even probably better than my left, because I've been winning. And he explained why he thinks that his chance is very good. But he said, listen, Tat Hutchins, we don't know what form he gonna bring. Irakli, he thinks progressing very well. He said, listen, everybody is interesting. He said, there is a plan and dream. If you will propose to him some good matches, he said, absolutely, double title. Yeah. We will keep them. I will keep them busy. They don't worry. The guy who brought
Petrenko down to 95 to keep Betkili busy. And yeah, we'll do some things, don't worry about it. Yeah. Говорить, що він буде тримати вас зайнятими. Не переживайте, все буде добре. Дякую. Yeah. Thank you. Okay. So let's talk about the other matches. Betkili, who is winning? Bacho or Brett Grande? ბაჩოს კონკურენტი რო გავიგე ეგ რო იყო იმის მერე ნახე რამდენიმე გადაწვა მაგალითად მატმასკთან და საკმაოდ ძლიერი ბიჭი არის, მაგრამ ჩემი აზრით ბაჩო ლიდერი იქნება თან უდავოდ. Since the match was announced, I checked out who is Bacho's opponent. I saw his matches, I saw Brand's matches, him versus Matt Mask, and it was impressive. However, I think that Bacho will be the leader in this throughout the match, and there will be no doubt about it. And Oleg? Бачу winner. Bacho winner? Да. Бачу. Okay. Yeah, because people kind of underestimated Bacho after he lost Reno, but then we saw Reno winning the world title in 105 kilo against Sago. So now we can understand how good Bacho is, And yeah, of course, and he's also young. He's probably progressing faster than majority of the East West pullers. Yeah. And let's go to Frank Lamparelli versus Serhiy Kalnishenko, 115 kilo. Betkili. Okay. საინტერესო შეხვედრა იქნება. სერგეის წონას დასაკლები აქვს, როგორც ვიცი და ჩემი აზრით, წონას რო არ დაეკლოდა ესე შეხვედროდა, მაინც ლამპარელი მოუგებდა. ლამპარელი 70-30 ლამპარელი სასარგებლო. Very interesting match. If I'm not mistaken, Serhiy Kalnishenko has to drop his weight. And Lamparelli is really tough opponent. And even if there was not a weight loss for Serhiy, I would still pick Lamparelli as a favorite in this match. I assume 70 to 30% Lamparelli would win. Okay. And Oleg? Хочу та вірю, що мій земляк переможе Кальніченко, але після поєдинку Майкл Тот Лампарелі, дуже мені сподобався Лампарелі, боротьба його дуже сильний, і Сергію буде дуже непросто. Прям дуже цікавий матч. І, хочеться, щоб перемога була Кальніченка. Хочеться, щоб Кальніченко, а виграє хто? 50-50. 50-50. Yeah, Oleg is saying that very tough match, very interesting match. He said, I really wanted that Kalininchenko will win, but he said it's going to be 50-50 match. He likes Lamparelli after monster match, Michael Todd. He said, very tough opponent, and he said, I don't know, it's like... Incredible hand control, just, Yeah. And let's go to the women match. Fia Raisek versus Malin Bergstrom. ჩემი აზრით 50-50 იქნება ეს შეხვედრა. თან მეგობრები არიან და ქალები არიან და რთული არის ანალიზის გამოდან. 50-50, it's extremely close match, tough to predict who is the winner. Plus they are really good friends. Yeah. Maybe friendship will win. No, maybe that one is gonna win for sure, but yeah. բոլოს მაინც მეგობრობა გაიმარჯვებს. Yeah. At the end, you're right. Ending friendship will win. That's what we just said. Yeah. And you, Oleg? Я теж думаю 50-50. Не можу сказати. 50-50. Everyone is careful about women matches. They don't want to get in trouble. That's right. Because that woman is gonna come. You bet against me, huh? Yeah. Okay. Let's go to another match. Vasily Davutashvili versus Stoyan Golemanov. ერთ-ერთი ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული შეხვედრა, ეს იმიტომ რომ ერთ სტილში წერენ ორივეს ძალიან ძლიერი მაჯები აქვთ, ორივე ძალიან მაგარი ზედამწეველი არის და
ვასო რაც ადრე იყო ბევრად განსხვავებულ ფორმაში არის ახლა თან ამ შეჯიბრის შესარჩევზე რო გამოვიდა უდაოდ ლიდერი იყო ყველასთან მარტივად გაიმარჯვა და რავი მაინც მგონია რომ ვასო ფავორიტი იქნება ამ შეხვედრაში სხვა შემთხვევაში არც დათანხმდებოდა ამ შეხვედრას რა This is very good matchup. They are both pulling same style. They are very good, extremely efficient and good top rollers. They both have really good wrist. Vasily has been like Vasily several months ago, and Vasily today is completely different breed, so to say, completely different arm wrestler. I assume that had he been not confident about his victory, had he not taken this match, so I'm sure that he is coming for the victory, and I think he's slight favorite in this match. And also Betkili said that he watched Vasily's qualifiers when his first qualifier was, and he seemed very dominant in entire category in qualifications. Istanbul finals, And Oleg? Ну, мені здається, що Василь переможе. Я бачу, що він останнім часом дуже сильно спрогресував. Він досвідчений і гарно в нього боротьба, дуже технічна така. То думаю, що в нього проблем не буде з перемогою. Yeah, Oleg is thinking that Vasily's progress is very good over last time, and he said experience, and he doesn't think that he will have big problems to win. Against Stoyan. Okay. I understand. Yeah. Okay, let's go. This one, I know what Oleg is going to answer for sure. But let me start with Betkili. Betkili, 85 kilo. Oleg Zok versus Daniel Prokopchuk. ჩემი აზრით ძალიან რთული მატჩი ექნება ოლეგს. გამომდინარე იქიდან, რომ დანიელი ძლიერი რა თქმა უნდა და გამძლეობაც მაგარი აქვს. პირველი ორი რაუნდი შედარებით მარტივი იქნება ოლეგისთვის და ვფიქრობ, რომ პირველი ორი რაუნდი უდაოდ ფავორიტი იქნება და მე რა მოხდება არ ვიცი. მაგრამ მაინც მგონია, რომ ოლეგი გაიმარჯვებს რა. I believe this is gonna be extremely tough match for Oleg, considering how strong and how well connected Prokopchuk is. I'm sure, most likely, first two rounds will be, no doubt, Oleg will sweep and will beat. But after second round, so when third round begins, I'm really not sure what's gonna happen. In the end, I'm still thinking that Oleg's gonna win, but it's gonna be tough for him. And Oleg? Ну, думаю, що Жох переможе, тому що він зараз в кращій формі, чим був з Беткілі. Я боровся з ним, і він ще набирає. То думаю, що проблем не буде, хоча Даніель дуже талановитий спортсмен, і можливо він в останніх раундах трішки зацепиться, і то не точно. Yeah, it's very similar opinion, by the way. Oleg saying that, Zhok is progressing very well. He's been pulling him during the practices, and he said he's in better shape than when he was pulling Betkili, and he's still progressing, but he said that he's most likely going to win, but he said Daniel is very talented, and he very possibly will stop the match in about the third round. Yeah, they have the same exact opinion. Yeah, and this one I only want percentage, Roman. Betkili, Betkili Oniani versus Oleg Petrenko. Procenti mitxari, პირდაპირ. როგორც ყოველთვის 50-50. მე სულ ეგრევე ვფიქრობ. As always, my match prediction against my opponents 50-50. 50% against 50. And Oleg, only percentage. Олег, тільки в процентах. Ти і Betkili. Я говорив, що я вважаю себе фаворитом, тому 70-30. Oleg saying that he believes that he is a favorite, and that's why he thinks 70-30.
73rd. Okay, Roman, you tell this to Betkili so we can. Yes, Betkili understood, Here's and the he pod. said, "We will see." He said, "We will see." Посмотрим, он сказал. He said, Okay. "We will see. We'll see who's favorite." Okay. Great match. Great match. Okay, so let's go. Irakli Zirakashvili, Tatashings. ოთხაჩინგსთან ირაკლიმ რო გადაწია ხელი, ძალიან საინტერესო ბრძოლა იყო იმის მერე, რავი ნებისმიერი ვინც კლავჭით თვალყურს ადევნებს, ყველა ნახავდა რამხელა პროგრესი აქვს ირაკლის. ვფიქრობ, რომ კარგი ბრძოლა ექნება, მაგრამ ირაკლი გაიმარჯვებს და ფავორიტი იქნება ამ მატჩში. Since their first match, which Godzilla ended up winning, everybody who has seen any piece of arm wrestling could tell the huge progress that Irakli has had. And I'm thinking that it's gonna be not easy, but Irakli will for sure win. But it's gonna be a match, like it's not gonna be very easy for him. That's interesting because usually nobody wants to have a war with Tatashings. Okay, let's go to Oleg. Ну, дуже непередбачений матч. Я віддам маленьку перевагу Іраклі за його прогрес в останніх поєдинках, але я думаю, що буде дуже цікавий і важкий для двох спортсменів поєдинок. І він, можливо, буде затяжний. І якщо він буде затяжний, тоді переможе Тот Хатчинс. Хоча маленьку перевагу віддаю Іраклі. Oleg is saying that small favorite to Irakli because he is progressing that fast and that good. But he says also that it's very possible that it's going to be a prolongated match. And if it's became that direction and be, long match, then Tat Hutchins will win. But he still think that Irakli is a slight favorite. Okay, let's go to David Dadikyan versus Alex Kurdecha. Betkili. David is over 120 kilo, yeah. ჩემი აზრით დადიკიანი გაიმარჯვებს ამ მატჩში და თან საკმაოდ მარტივი. Well, I believe Tadikian will gonna win this match and pretty easily. Pretty easy. However, it's maybe surprising, yes. That's interesting. Betkili's opinion. That's interesting. And Oleg? Ну, я думаю, що переможе Курдеча. Хоча я не знаю, наскільки Дадікян набрав. Я чув, що він набрав дуже багато зараз. Більше 120 кілограм важить. Так. Ну, мені здається, все рівно Курдеча буде сильніший. Він відкриє кість Давіду. Хоча матч цікавий, може все статися. Ну, я думаю, що Курдеча переможе. Oleg thinks that Kurdecha will win, and he knows that David gained a lot, and he said it's very interesting match still, but he believes that Kurdecha will be able to open up his wrist because of his, abilities, and he's gonna win. Okay, and Paulo, I want to ask you a few of them. First, this one. What do you think about this match? The Dadikyan Kurdecha? Yeah. It's complicated for me to answer. It's very much depends on what form Kurdecha will bring. If he will be in his top shape, I believe that he is favorite. But we don't know how good is he recovered from the injury. And Dadikyan is not an easy opponent. So if he's left arm, I don't think he has. Left arm he has injury? I didn't know. No, I think he's right arm. It was right arm. Yeah. No, I believe. Yeah, then I believe that Kurdecha gonna win. Okay, another one. Brad versus Bacho. Because you pull against Brad. I pulled against when Brad. When you look at Brad, when you look at Brad, like, I mean, you don't see anything dangerous when you look at it. No, but the hand control and everything. He's very interesting opponent. But Bacho will win this time. Bacho is better. Oh, you think? Okay. Yes. I don't think there is a huge difference, but there is a difference. Okay, and then Irakli versus Tat? After I pulled Tat Hutchins a year ago on the practice, I will never beat against Tat Hutchins in my life.
I believe he will win. Oh, Chatachinski will win, you think? Okay. Irakli And is amazing, but he will stop the match at some point, and that's it. Okay. So let's go to the last three ones. Michael Todd versus Hermes Gasparini. Betkili. საინტერესო ბრძოლა არის ჩემი აზრით. თანაბარი ბრძოლა იქნება, მარტივი არც ერთისთვის არ იქნება გამარჯვება. მაგრამ ვფიქრობ, რომ როგორც მე მგონი იმის მერე არ შეხვედრილან ერთხელ შეხვდნენ ერთმანეთს გასპარინმა. მაჯამ მოვუდი, ხამაგარი ბრძოლა ქონდათ და ზუსტად მსგავსი ბრძოლა იქნება ალბათ. თან მაიკლ ტოდს პროგრესი ძალიან დიდი აქვს გასპარინსაც, რა თქმა უნდა და რა ვიცი, 50-50 ალბათ. მაგრამ ლიდერი მაინც ამ ბრძოლაში გასპარინი მგონი ფავორიტი. It's extremely interesting match, very exciting. He recalled that they have never pulled since the first time they met many years ago. However, he still thinks that this time match will go almost the same way, same directions, same style. They both had huge progress. And in Betkili's opinion, slight favorite is Hermes. He may end up being a dominant leader of the match, like to take the match to the direction. But it will be very hard for both of them to manage the ticket for the number one. So it's really good match, slight favorite Hermes. And Paulo, what is your own opinion? I would give this slight favorite to opposite direction, to Michael Todd. His progress is amazing, and there is not too many options to beat Michael Todd. And in my opinion, Hermes doesn't have that key this time to beat Michael, because Hermes is favorite in some of the moves, but it's not the moves how you beat Monster. So in first rounds, it may finish towards Hermes, but Hermes' endurance will not let him finish the whole series. And I believe that Michael is slight favorite overall. It's most likely not going to be, 4-0 or something. Most likely, it is the best of five. Best of five. Right. It's not going to be like 3-0 or something. So you are expecting a 3-2 or 3-1? 3-1, 3-2, yes. Yeah. Okay. And you, Oleg? Ну, мені здається, що Майкл Тот фаворит. Він зараз на такому переможному ходу. І я думаю, що він переможе. Ну, напевно, що з рахунком 3-2, 3-1. Тому що перший раунд, скоріш за все, забере Гаспаріні. Але далі я вважаю, що думаю, що Майкл Тот зупинить Ермеса. Yeah, Oleg's opinion is similar with mine. He said that most likely Michael Todd is favorite, but most likely not 3-0, maybe 3-1 or 3-2. He said most likely Gasparini will take a first round, and then Michael will stop the match and will turn it around. And Devon versus Gennady. Betkili. ბოლოს როცა შეხვდნენ გენადიმ გაიმარჯვა მატჩი, მაგრამ იმის მერე ტრამვები აწუხებს. რამდენად მოირჩინა როგორ ფორმაშია ვარჯიშის პროცესი, როგორ მისდის, არ ვიცი და ამიტომ ვფიქრობ 50-50-ზე იქნება ეს მატჩი. და ფავორიტად ვინ გამოდის? შენს ნამბერ ფავორიტს. არ ვიცი რომელი იქნება ფავორიტი. რა თქმა უნდა, მინდა რომ გენადი იყოს ფავორიტი ამ მატჩში, მაგრამ არ ვიცი როგორ იქნება. Last time they met, Gennady ended up victorious. This time I'm not sure because he's been recovering still till this day from his injury. And we have seen also Devon changing the weight and coming back. So it's going to be 50-50. Then I re-asked, what about favorite? What do you think? Who is the favorite? He said it's hard to say. I can't say who is favorite. I would say 50-50. And Paulo?
Yeah, I would probably support the Betkili's opinion. I don't know. It's super close, and it's very much depends on those little things. Because of Gennady is in home country, I may give him I just agree a with little you. bit. I agree. He will be fired up even more. Yes. And Devon will also come with a motivation to not to lose twice. So it is just. I mean, I can tell you this way on the paper, Devon, like if you do math, Mhm. Devon is favorite. But when Yeah, you are but talking it's about Gennady, it may be 2 times 2 6. Because the math with Gennady it just doesn't work. doesn't work. No, no, it's Yeah, not. yeah, It's not the athlete you can calculate. No. yeah, yeah. So I'm expecting hell of a match. Just like the stage, Exactly. Gennady up there, Devon is there, and then all those Georgians. Like Yes. I don't want to mention the number, but the ticket that is already sold is already 1 month before the event is more than anything that happened till today. You Wow. just Imagine. you just calculate the rest. And how do you see this one, Oleg? Ну, я думаю, що фаворит Девон, тому що я бачив відео в YouTube, що він говорив, що він зараз в найкращій формі. І якщо він в найкращій формі, то я думаю, він фаворит. Хоча Гена дасть бій 100%. Yeah, Oleg thinking that Devon is slight favorite, and he was watching his videos, and Devon saying that he's in very good shape, and if that's the truth, that Devon then is slight favorite. But he said that Gennady will give a hell of a fight, 100%. Yeah, I understand. And then let's go to the super heavyweight world title match, and Artem Morozov versus Vitaly Laletin. Artem Morozov, people thinks that he won 7 matches in a row. He is the current super heavyweight world champion. But people think that Laletin is favorites, and Morozov doesn't talk a lot, but we suddenly see him over 140 kilo. And let's start with you, Paulo. It's a very complicated match to predict, and Artyom is amazing. So Vitaly progress is amazing over past year or so. It's hard to predict, but I believe that this time Artyom should manage it. But it's it's 51-49. I would give it to Artyom. You give to Artem, huh? Artem is the Yes. favorite. Wow. Yes. Okay, you just tell me the way you picture of him winning, like style. Low grip, pronation control. He will have to grip low on Laletin and control his pronation, like he usually do because of his fingers length is allowed. The way that he did to Alex Kurdesha round Yes, 1, and then yes, he yes, catch him here. yes, Yeah, similar but way. people think that it's impossible to hook Vitaly. I agree with those people who think so because nobody did it before. But Artyom is different. That's why he's number one for 7 times. Correct? Yeah, he whenever he pull against Corey West in Dubai, like he was also just like I think he even hold him low and did risk her. Yeah, but Vitaly we know is a different animal. He's amazing. Listen, Yeah. he's absolutely amazing. But I believe it's utopia, and it's very hard to anybody who think that they can top roll Vitaly's top roll. It's kind of complicated. And Betkili? თითქმის ყველას გონია რომ ვიტალი იქნება ფავორიტი და ვიტალი გაიმარჯვებს, მაგრამ მე მგონია რომ თუ შეძლებს მოროზოვი ვიტალის გაჩერებას დაჭერას, მოროზოვი გაიმარჯვებს. Majority people believe that Vitaly is favorite and he's gonna end up having his gauntlet. However, I'm sure if Morozov, once he
is able to contain Vitaly and somehow stop his surge, for sure that's from that moment it will go on Morozov's side throughout the rest of the match. So in Betkili's opinion, Morozov has the chance to win. But he didn't say percentage. Morozov has chance to win, or Morozov has more chance than Vitaly, or like how is the I was about to ask him percentage. Who has more chance? ანუ პროცენტულადაც რო გითხრა, ვის უფრო შანსი აქვს? 55-45-ზე Morozov-ისა სარგებლად. Exactly like Paulo, 55 to 45 for Morozov. You also said the same, Paulo, right? Yeah. No, I think he said 51-49. Same idea. Yeah. But that's interesting. That's interesting because these two opinions are already like opposite of the general opinion. And you, Petrenko? Ну, я думаю, 50-50. Віталій з кожним поєдинком додає, а Морозов чемпіон, ну, він вже декілька разів захистив цей титул, його недооцінювати точно не можна. І я думаю, що він до цього поєдинку ще прогресує. Я бачив, він в вазі вже додав. Ну, тому 50-50, не можу виділити когось. Oleg will not put anybody above another guy, and he said 50-50 because Lalitin and his surge up, but Morozov is a champion and he's been, defeating his belt so far successfully. So he doesn't know. He's 50-50. He said. Okay, that's interesting. That's interesting because that's not what I lately hear. Okay, another. What is your opinion, Engin? He's not going to say. There is no way he's going to say it. and I am not asking you to give us a favorite, but what do you think the match will go like? I mean, I can write you a few different scenarios. You never know what can happen. I mean, that hooking Vitaly with that explosiveness, like whenever you put, just say 100 kilo on your hand to do wrist curl, but you put it like you took it with two hands and then slowly put on your knee and curl. And then whenever you put that 100 kilo from half centimeter away from your wrist and then suddenly leave it, and your wrist will go like, because of that hit, so that hit that Vitaly does is very, very effective. So it is very, very hard to control that. But if he's controlled, we see that Vitaly is not, like, we have two opposite guys. One is once he stops the match, he makes hell for his opponent. And one is that incredibly hard to stop that because of that explosiveness. But once it stops, it looks like it goes to like 70% of the actual beginning hits. Like it starts 100%, and then if it stops, it goes to 70%. While Morozov is the 70%, and then once the match stops, it just stronger and stronger. So it is it's all about like if he can stop him. But I remember one match, Alexander Getalo versus Vitaly Laletin in 2015 World Championships. It was more than 10 minutes long match. You were there, right, Betkili, in Malaysia? Yeah, and 10 minutes. The whole table was just like it rained, just like not only wet, but the water was there, like the sweating, Both guys after 10 minutes or 11 minutes, and then just Getalo just gave up, and but I was very, very impressed with the patience of Vitaly. Yeah. Anyways, we will see. We will see how it will be. One more question and we finish. Who is the person that has highest chance against Levan Saginashvili? I'm not saying if it is more than Levan's, but who has, compared to others, the more chance? Let's start with Betkili. ფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით იქნება ზუსტად გასპარინსა და
მაიკლ ტოდს შორის გამარჯვებული, იმიტომ რომ უდაოდ ლიდერი არის და რავი, თითქმის წარმოუდგენელიც არის ლევანის დამარცხება. ჩემი აზრით, ბოლოს კასპარინთან შეხვედრა ჰქონდა, საკმაოდ რთული მატჩი ჰქონდა და მაინც უფრო ვფიქრობ, რომ შედარებით ყველაზე სანახაობრივი და ყველაზე რთული მატჩი კასპარინთან იქნება. მაგრამ ანუ კასპარინსა და მაიკლ ტოდზე მეტი შანსი სხვას არ აქვს. ეს კი ჩემი ხო. აზრით, All right. In my opinion, whoever wins as the winner of the match between Michael Todd and Ernest Gasparini, that winner guy is the guy who has the most chance currently against Levan. Me personally, we asked and make sure what he meant, and he said yes, either Michael or Ernest. Nobody else has currently more chance against Levan. And he said between these two guys, if Hermes ends up pulling Levan, in Betkili's opinion, that match would be slightly more interesting, at least in his own opinion, because of so far what we have seen is that Levan struggled against Hermes the most, and it would be interesting to see how differently he's going to approach this time. And yeah, that's basically what he said. So, and you, here's the answer. Paulo? It's a little bit complicated question, but yeah. But do you agree that these three people, as of now, maybe also Laletin also there? Well, Laletin is definitely there. The problem with Levan is how often did we see that somebody top rolled Levan? It's, to that point, it's almost impossible. So probably to me, it would be the most interesting to see how Monster will perform against Levan as of right now, because we saw Hermes, and I believe that Hermes and Monster will have probably similar chances, but I would love to see how Monster will perform. But I want to tell you that for Monster, it's much easier to win with Hermes than with Levan because of the hand size and because of the styles, what they can pull. Levan can do much more damage to Monster's pronation than Hermes can. And you, Oleg? Так, я теж думаю, що Майкл Тодд може зупинити Лівана. Напевно, на сьогодні це один з тих небагатьох людей, які можуть дати бій Лівану. Oleg believes that Monster is one of the not too many people who can try to stop him and try to make the match interesting. Okay, guys. Do you guys have any message to each other? Roman? Roman doesn't understand. I mean, he didn't translate to him. Last like half an hour he understood everything, so unfortunately instinctively I was waiting. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ ქვეყანაში რო ტარდება, რა თქმა უნდა, პირადად ჩემთვის კი ძალიან ბევრისთვის სასიხარულო არის და ვისაც ამაში წვლილი მიუძღვის, ყველას მინდა მადლობა რომ უთხრა და მკლავ ჭიდის მიმართ სიყვარული რაცა საქართველოში დაინახავენ ძალიან ბევრი. ჩვენთან რამდენად განვითარებულია მკლავ ჭიდი კიდე იქ უფრო გამოჩნდება და რა ვეცდებით კიდე კარგი მასპინძლობა გაუწიოთ ყველას. First of all, I am very glad and very happy to finally see that this event has been hosted in my country, and each and every one of you guys, whoever has taken at least small parts or some type of part in hosting this and making this event in Georgia, huge thanks towards you guys. I'm really excited to see this event. I hope that we Georgians will show our love in such a fashion, our love towards arm wrestling, in such a fashion that the entire arm wrestling world, like world of arm wrestling, will be like stunned and astonished. I also hope that we will host you guys really well and show you how hospitable we are. And
basically, this is my thanks to you guys and excitement about this upcoming event in my home country. And Oleg, any last words? Ну що, я чекаю цей із West16 з нетерпінням. Сподіваюся перевести додому перемогу. Думаю, що в нас вийде хороший матч, цікавий. Betkili дуже сильний і я дуже добре готуюсь на нього. І я сподіваюся, що в мене все вийде. У мене ще запитання до Енгіна. Хто переможе у нашій парі? Yeah, the message is that he is very glad that this match is happening, and he respects Betkili very much, and he thinks it's a very strong and good opponent, and he's getting ready very well. And he got a question for Engin. Engin, who do you think will win between two of us? Oh, let me be so diplomatic. The friendship. Дружба. Переможе дружба. მეგობრობა გაიმარჯვეს. იმა კითხა ჩვენ შორის ვინ მოიგებს. Okay. The real answer is for sure Armwrestling and fans. That's for sure. Говорить, правдива справжня відповідь – це армреслінг і дружба. І фани ще. Yeah. Tell them, I said this many times, Roman, you also please translate that. I said this many times, Paulo, that like some people have problems with the management of the WAF and this and that. But if you realize that like all of these champions are like 90-something% of them raised in WAF. And I spent all my life there. And just these guys were just pulling in front of me. And now, like I was always thinking like these guys are the best ones and nobody really talks about them, you know. And so now they are slowly getting what they deserve, and they are our superstars. I am a fan of each of them. Like all of them. Like they are just like our superstars. Like, I mean, yeah, there is Messi, Ronaldo, other sport disciplines, but this is what we love the most. And these are, as I said before, our Ronaldo, our Messi, our Neymar, or whatever, you know. Yeah. Олег Енгін говорить, що він до мене звертався, але я тобі теж перекладу і всім, хто говорить українською. Говорить, слухай, це наш спорт, каже, і дуже багато людей там мають проблеми там з менеджментом ВАФ нашого, каже, але я провів все життя в цій організації, каже, я всіх їх бачив на сцені, і я, каже, найбільший фан наших оцих зірок, які зараз тільки починають здобувати те, що вони заслужили. Каже, і я їх всіх люблю, каже, і каже, я ваш найбільший фан. Каже, в нас є там з футболу різні Роналдо і так далі. Каже, а в нас в армреслінгу є наші зірки, яких я люблю, і я їх є фаном. Ну, ми також, я від себе скажу, що захоплюємося із Твестом, командою, Енгіном, що от вони створили таку машину, я б сказав, в армреслінгу, цей турнір, це, ну, типу, мені здається, найкраще, що було в армреслінгу зараз. І дає змогу, знову ж таки, спортсменам реалізовуватись. Ну, я думаю, що тільки буде йти все вгору. Сподіваюся. In return, Oleg saying that, yeah, we're big fans of your team and you, Engin, that you created such a machine where we can realize our real level. Yeah, but you still didn't get even 10% of what you deserve, but that is, unfortunately, that is the reality right now, but everything will be better, yeah. Let me quickly also translate because it was your wish. Yeah. Betkili, სამბობდა და ანუ რა მინდა რომ თქვა იცი ევროპა და მსოფლიო რო ტარდებოდა შეჯიბრის მერე ისე თუ ასე დრო გქონდა რომ ერთმანეთის ძალები მოგვესინჯა სხვადასხვა კატეგორიის ხალხს და ასე შემდეგ და თითქმის სულ როცა ვინმესთან ბრძოლა გქონდა ყოველთვის გვაკვირდებოდა მე ვამბობ რომელ პერიოდში 18-19 წელს რო ვიყავით ბიჭები და ახალგაზრდები თემაში რომ მონაწილეობდნენ ყველას გადაწევებს აკვირდებოდა
ენგინთანაც ბევრჯერ მაქვს ხელი გადანაწევი და მე რას ვფიქრობ, იცი რომ ამ ტურნირის ორგანიზატორი რომ ენგინი არ ყოფილიყო, ჩემი აზრით სხვას ალბათ აზრადაც არ მოვიდოდა ჩემი მიწვევა ტურნირზე, იმიტომ რომ 2019-დან 22-მდე ჩავარდნა მქონდა და ტურნირზეც არ მიმიღია მონაწილეობა და დასაფასებელი არის და ყველა სპორტსმენი ხედავს მაგას, რაც გაუკეთებია ამ კლავჭიდისთვის. All შემთხვევაში მე პირადად ხედავ. Engin, this is my gratitude towards to you. I know that you have been watching over us guys when we were pulling at Europeans and Worlds. I'm talking about the times when we were like 18, 19, when we were pulling at youth. Several different category guys were able to also try out each other's hands. And I know, Engin, you have always been there and watching each and every one of us because you love the sport and you were always so keen to know and interested in it. And me and you, we have pulled also multiple times. And I want to tell you one thing, tell you and also our audience, had it not been you as an organizer of this amazing East versus West competition that brought us entire world basically together, had I have never been competing this stage, because I was like between 2019 and 2022, I had huge gap in my arm wrestling career, and I am personally sure that nobody would have most likely ever invite me in any super match type of organization, whichever would have been instead of East versus West. So I am grateful, I am lucky, and I am grateful that you are the one who brought us together. And my personal opinion is that I have to take this moment and thank you deeply, because where I'm standing now, it's because of you, and thank you very much. Just tell him that I thank him very much. Wherever he's standing right now is because of him being an extraordinary human being. He's only, even though we are late, he's only getting what he deserves, and tell him that we are very honored to have him, to have Petrenko and all our superstars. And this is what I owe to this beautiful sport and community, and we will do our best to serve these guys, you know. Betkili, შენ როგორც ასეთი, რასაც შენ ასე ვთქვათ, ღებულობ ჩვენგან, ეს რეალურად შენივე მოპოვებულია, შენი დამსახურება, სადაც დღეს დგახარ და რა ეშალონებსაც ასე ვთქვათ აღწევ, ეგ შენი დამსახურება და ასე მეცაც იმსახურებ და ჩვენი мотивация ორგანიზაციის ის არის, რომ ის მოგცეთ ბიჭებს, კლავჭიდელებს, ყველას რაც გეკუთვნით და რასაც იმსახურებთ და არც იფიქრო, არც ერთი წამით, რომ რასაც მიაღწიე თითქოს და იყო ასე ვთქვათ გადაჭარბებული რაიმეთი არა, შენ დაიმსახურე სადაც ხარ და მე პირიქით ყოველთვის მადლობელი ვიქნები, რომ თქვენ ასეთი ვარსკვლავებად იქეცით და გააგრძელებთ წინსვლას. ვწდებით უფრო და უფრო მეტი გავაკეთოთ. We will try to achieve even higher levels. Yes. Paulo, thank you very, very much, my friend. I mean, you are in what you are doing, hands down, unreplaceable guy. And you are a great person, good friend. We are not that close. I don't think we even we didn't meet in US, right? No. At that time, you were not there, probably. When I was there, you were not there. Yeah. But still, I consider you as a good friend. And thank you very, very much. And I hope you get healed up as soon as possible and come back. And Oleg, thank you very much, my friend. Wish you the best with the weight loss. Come strong and healthy. Betkili, our champion. See you in Tbilisi. See you guys. Thank you, Roman. Thank you for the help. Madloba, Roman. Madloba. He said thank you, and we'll guys see you soon. Very soon. Soon. Yeah. Take care, guys. Дякую.